From the foreign scene, Tanzania deploys its security forces to major cities ahead of planned protests. And in sports, the Golden Eaglets jet off to China for International Youth Football Tournament. And now the news in detail. The federal government has announced the completion of 23 solar mini-grid projects that are providing electricity to about 50,000 Nigerians, describing the initiative as part of ongoing efforts to strengthen the national grid and accelerate off-grid energy deployment to undeserved communities across the country. The Minister of Power, Joseph Tegbe, disclosed this in Abuja during the official launch of the Africa Mini-Grid Program National Project Pilot Phase. The event, organized by the Rural Electrification Agency in partnership with the United Nations Development Program (UNDP) and the Global Environment Facility, also marked the unveiling of 23 solar mini-grid projects spread across the rural communities in Nigeria. The projects are expected to provide electricity to about 50,000 people and over 20,000 households, while supporting businesses, schools, healthcare facilities, and agricultural processing centers. Meanwhile, the federal government has declared that the African Aviation and Aerospace University, Abuja, will remain a specialized institution dedicated to aviation and aerospace education, warning against any move to deviate from its core mandate. The Permanent Secretary, Federal Ministry of Aviation, Federal Ministry of Aviation and Aerospace Development, Mahmoud Kambari, who represented the Minister of Aviation and Aerospace Development, Festus Keyamo, stated this at the university's matriculation ceremony in Abuja. Kambari said the institution was established to bridge the manpower gap in the aviation industry and would continue to focus on producing skilled professionals for the sector. Moving on, the Lagos State government has called for stronger collaboration between young people and the police, saying sustained dialogue, civic engagement, and right education are essential to building safer and more secure communities across the state. The call was made at the Political Intelligence Summit on Youth Police Engagement, jointly organized by the Lagos State Office of Political, Legislative and Civic Engagement and the Lagos State Bureau of the Public Defender at the Nigerian Police Zone 2 headquarters in Onikon, Lagos. A statement by the Lagos State government said the summit brought together youth groups, security agencies, legal practitioners, civil society organizations, and government officials to discuss ways of strengthening trust, promoting human rights, and improving relations between the police and members of the public. From the foreign scene, Tanzania has deployed military personnel and police in Dar es Salaam and all the major cities ahead of a planned protests over last year's contested election. The government last week announced a ban on all political rallies citing security threats without saying how long it would be in place. Youth-led protesters plan to gather on the 7th of July to call for democratic reforms and justice for those killed in last year's election violence. A government-appointed commission found that at least 518 people died in the unrest, but opposition and religious groups say security forces killed thousands. Finally, in sports, Nigeria's Golden Eaglets are off to China to participate in the four-nation China International Youth Football Tournament. The competition will run from 5th to 11th July 2026 in the city of Yichuan. Both China, Australia, and Tanzania are the other countries that will participate in the tournament. The tournament is programmed to serve as a preparatory for. We have now come to the end of the Midday News. Melody 107.7 FM Lagos. Just before we go, a recap of the headlines. 50,000 Nigerians benefit as federal government UNDP complete 23 mini-grid projects. From the foreign scene, Tanzania deploys security forces to major cities ahead of planned protests.
In sports, Golden Eagles jets off to China for International Youth Football Tournament. Segun Ijabiken. Good afternoon and thanks for listening. Ìròyìn ọjọ́ kan rí la mú wá fún yín láti ìkànnì Melody 107.7 FM Adenike Adeyemi lóníròyìn yín ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó inú ìròyìn náà. Àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó lé ní 1,50,000 jẹ àǹfààní níbi ìjọba àpapọ̀ àti ètò ìdàgbàsókè àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ṣe parí iṣẹ́ àkànṣe ibùdó amúnáwá kékeré tó ń lo ìtànsán òòrùn 23. Lórí ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè, ìjọba ilẹ̀ Tanzania rán àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò lọ sí àwọn ìlú pàtàkì kí ìfẹ̀hónúhàn tó ń bọ̀ tó bẹ̀rẹ̀. Lábala ìròyìn eré ìdárayá, ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Golden Eagles tẹkọ̀ létí lọ sí orílẹ̀-èdè China fún ìdíje eré bọ́ọ̀lù àwọn ọ̀dọ́ lágbàáyé. Ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti kéde pé wọ́n ti parí iṣẹ́ àkànṣe ibùdó amúnáwá tó lo ìtànsán òòrùn kékeré 23 tó ń pèsè iná fún nǹkan bíi 1,50,000 àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìjọba sọ pé èyí jẹ́ ara ìgbésẹ̀ láti mú agbára iná orílẹ̀-èdè dára sí i àti láti mú ìmúgbòòrò bá a ní pípèsè iná sáwọn agbègbè tí iná kò tíì dé. Mínísítà fọ́rọ̀ agbára Joseph Tegbe ló sọ̀rọ̀ yìí nílùú Àbújá lákòókò ìfilọ́lẹ̀ ìpele àkọ́kọ́ ti iṣẹ́ àkànṣe àpapọ̀ lábẹ́ ètò pípèsè ibùdó amúnáwá kékeré nílẹ̀ adúláwọ̀. Ètò náà jẹ́ àgbékalẹ̀ látọwọ́ iléeṣẹ́ tó ń bójútó pípèsè iná sáwọn agbègbè ìgbèríko ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ètò ìdàgbàsókè àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé àti àjọ àgbáyé tó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ìtọ́jú àti ààbò àyíká. Níbẹ̀ ni wọ́n tún ṣe ìfilọ́lẹ̀ àwọn iṣẹ́ àkànṣe ibùdó amúnáwá tó ń lo ìtànsán òòrùn kékeré 23 tó wà káàkiri àwọn àdúgbò ìgbèríko lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìrètí wà pé àwọn iṣẹ́ àkànṣe náà yóò pèsè iná fún 1,50,000 èèyàn àti ojúlé tó lé ní 20,000 pẹ̀lú ṣíṣe àtìlẹ́yìn fáwọn ilé-iṣẹ́, ilé ẹ̀kọ́ àti ilé ìwòsàn. Ẹ̀wọ̀ ìjọba àpapọ̀ ti fi hàn gbangba pé fásitì ilẹ̀ adúláwọ̀ fún ẹ̀kọ́ nípa ọkọ̀ òfurufú ó sì kìlọ̀ pé kò yẹ kí ẹnikẹ́ni yí padà kúrò nínú ojúṣe títà fọ́rọ̀ ọkọ̀ òfurufú. Festus Keyamo ló sọ̀rọ̀ yìí níbi ayẹyẹ ìforúkọsílẹ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tuntun nílùú Àbújá. Ó ní ilé ẹ̀kọ́ náà ni a dá sílẹ̀ láti mú àdínkù bá àìní àwọn amòye nínú iléeṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú àti pé yóò máa tẹ̀síwájú nípa pípèsè àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ní ìmọ̀ tó péye fún iléeṣẹ́ náà. Wáyé o, ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti pè fún ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán sí láàrin àwọn ọ̀dọ́ àti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní fífi hàn pé ìjíròrò tó dúró re kíkópa nínú ọ̀rọ̀ ìlú àti ẹ̀kọ́ nípa ètò aráàlú jẹ́ ọ̀nà pàtàkì láti kọ́ àwùjọ tó ní ètò ààbò. Ìpè náà ni wọ́n pè níbi àpérò gíga lórí ọgbọ́n òṣèlú àti ìbáṣepọ̀ láàrin àwọn ọ̀dọ́ àti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá èyí tí ọ́fíìsì ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó fọ́rọ̀ òṣèlú, ìgbìmọ̀ aṣòfin àti ìkópa aráàlú pẹ̀lú àjọ tó ń dáàbò bo òfin fún aráàlú ní ìpínlẹ̀ Èkó ṣètò ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ara wọn ní olú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá agbègbè kejì tó wà ní Oníkàn nípínlẹ̀ Èkó. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó sọ pé ìpàdé náà kó àwọn ẹgbẹ́ ọ̀dọ́, àwọn àjọ elétò ààbò, àwọn agbẹjọ́rò, àwọn ẹgbẹ́ aládàáni àtàwọn aṣojú ìjọba jọ láti jíròrò bí a ṣe lè mú ìgbẹ́kẹ̀lé, ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn àti ìbáṣepọ̀ tó dára láàrin iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àti aráàlú pọ̀ sí i. Lórí ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè, ìjọba ilẹ̀ Tanzania ti rán àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò lọ sí Dar es Salaam àtàwọn ìlú pàtàkì bíi kí ìfẹ̀hónúhàn tí wọ́n ti ń gbèrò tó bẹ̀rẹ̀. Lọ́sẹ̀ tó kọjá, ìjọba kéde ìfòfinde gbogbo ìpàdé òṣèlú ní títọ́ka sí ewu ètò ààbò bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò sọ àkókò tí ìfòfinde náà yóò parí. Àwọn ọ̀dọ́ tó ń darí ìfẹ̀hónúhàn náà ń gbèrò láti péjọpọ̀ ní ọjọ́ 7 oṣù keje
lójúnà láti béèrè fún àtúnṣe òṣèlú àti ìdájọ́ òdodo fáwọn tí wọ́n dágbére fáyé nínú rògbòdìyàn tó wáyé lẹ́yìn ìdìbò ọdún tó kọjá. Ìgbìmọ̀ kan tí ìjọba yàn sọ pé ó kéré tó ènìyàn 518 ló dágbére fáyé, ṣùgbọ́n àwọn ẹgbẹ́ alátakò àtàwọn ẹgbẹ́ ẹlẹ́sìn sọ pé ogunlọ́gọ̀ ènìyàn làwọn agbófinró ṣekú pa. Lákòótán lábala ròyìn eré ìdárayá, ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Golden Eagles ti tẹkọ̀ létí lọ sí orílẹ̀-èdè China láti kópa nínú ìdíje bọ́ọ̀lù àwọn ọ̀dọ́ láàrin orílẹ̀-èdè mẹ́rin. Ìdíje náà yóò wáyé láti ọjọ́ 5 sí ọjọ́ 11 oṣù kejì ọdún yìí ní ìlú Yinchuan. Àwọn agbábọ́ọ̀lù 20 ni wọ́n lọ pẹ̀lú Mohammed